Bonjour à vous tous et bienvenue à ce 53e épisode de Danganronpa Trigger et havoc. Mon nom est Kels et j'espère que de votre côté, vous allez bien. Donc, comme au courant des derniers streams, des dernières vidéos, la première vidéo de la semaine, je vous fais le récapitulatif en même le stream, donc dans quelques instants, je vous explique ce qui s'est passé. Je vous souhaite un bon visionnement. Ok, donc la dernière fois qu'on avait écouté, on venait d'avoir notre discussion avec Kyoko et Monokuma, et cette dernière lui a lancé un ultimatum. Donc, étant donné que tout est broadcast live, comme qu'il nous a dit durant les derniers épisodes, on a fait un marché avec Monokuma, puisqu'il nous avait éliminé. En fait, Makoto avait été éliminé, mais que ce n'était pas lui le Blacken. Hein, le Blacken, c'est quand quelqu'un n'a pas été du doigt, puis qu'il a commis le meurtre. Est-ce que c'est lui ou non qui a commis le meurtre? À ce moment-là, si oui, c'est le seul qui se fait éliminer. Sinon, c'est tout le monde qui se fait éliminer dans ce cas-là. Tout le monde nous a pointé du doigt parce qu'on a décidé de cacher le mensonge que Kyoko avait fait, comme de quoi qu'elle avait la clé pour rentrer partout. Et à ce moment-là, ils nous ont tous pointé du doigt, on est devenu le Blacken, et c'était pas nous, mais Monokuma a dit que c'était nous. Donc, il a essayé de se débarrasser de nous en nous éliminant. Malheureusement pour lui, Alter Ego est intervenu, a saboté ses plans, nous a empêché de mourir. On est tombé dans le fameux garbage pit, où il y avait toutes les vidanges et tout ça. Et Kyoko s'est jeté en sac à vidange en bas avec nous pour nous aider à survivre et nous faire sortir de là. Donc à partir de ce moment-là, on est allé défier Monokuma avec ces informations-là. Dévoilé au grand jour, ça serait assez douloureux pour sa réputation et pour la réputation du Mastermind. Donc, il a accepté un dernier défi, mais il nous a mis une petite note un petit côté un petit peu plus dark et tout ça. Il faut découvrir le mystère en arrière de l'école. Ce qu'on n'a pas vraiment avancé depuis le début du jeu, en fait. On n'a pas fait grand chose là-dessus. On n'a pas été capable de trouver quoi que ce soit. Peut-être la classe en haut qui avait tout le sang, les traces de mort à terre et tout. Peut-être que ça l'est. Mais il y a plein de places où on n'a pas pu aller encore. Que Kyoko a la clé pour y avoir accès. Donc, probablement qu'on va visiter ça. Donc, on était sur notre chemin pour devenir, allez-vous, au Dining Hall. Comme à toutes les fois. Et pour aller, finalement, parler avec tout le monde de ce qui vient de se passer. Tout le monde. En fait, il reste plus grand monde. Il reste Byakuya, Toko, nous, Kyoko et il reste Ina. Puis le dernier, j'ai même pas le goût de le mentionner parce que Yashuhiro, il est juste à entraîneur. Le pauvre qui pensait que Kyoko était un ghost, même si elle était en avant de lui. En tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça de la correct. And suddenly, we were greeted with Monokuma! Eh oui! Yeah, boy! Tout à fait. You again? Il parle très bien présentement. Is he broken? I suppose his emotional instability reached its limit. Il parle de langage des dieux. Probablement Seb. Jeez, what the heck? However, I wonder what that was all about. I couldn't help but let out a sigh of relief. Ah! Il y a quelqu'un qui est là. Et voilà! Makoto? Fait que, en fait, les 6 que vous avez là, c'est les seuls 6 qui restent vivants jusqu'à la fin. Qui ont réussi à rester vivants jusque-là, du moins. Le chapitre 6, j'ai pas l'impression que c'est la fin du jeu, donc on va voir ça ensemble, mais... D'après moi, il nous reste 2 streams sur ce jeu-là, puis après ça, on passe à autre chose. Donc... You guys! It is! There's no two ways about it, that's Makoto! You survived? Jeez, you're like a stubborn little cockroach, you know that? Oh! By the way, comment vas-tu, Seb? I'm just asking to make sure, but you're not a ghost, right? Ah! Non. Quand je vous parlais de fantômes et tout ça, là, il est incroyable. Yashuhiro, c'est celui qui est complètement à droite, by the way. En fait, celui qui est juste en haut de moi, là. Everyone was there. All my friends who had struggled
together and survive. C'est pas dans ce temps-là. As soon as I saw their faces, I couldn't help myself. I started to tear up. Non, ici m'a pleuré. What? Wait, what's that smell? Donc on s'en doit pas sentir très très bon, hein? What the heck? Yeah, man, that seriously stinks. It's Makoto. He smells like a wet dog. Get away! Shoo, shoo! Oh, grosse commande de manga. Oh, 33, oh my god. Y'a rien d'excessif, là-dedans, ouais. And in a flash, my tears dried up. Ok. Bon. Fait qu'on peut parler à tout le monde. Let's go. On va parler le plus inutile de la gang important. Makoto, what was it like hanging out in the spirit world? I didn't go to the spirit world. You know? Did you get to talk to her? Ooh. Miss Cleo? No, I didn't talk to her. I mean, I didn't go to the spirit world. I mean, who the heck is Miss Cleo? I still can't believe you survived. Yeah, me neither. Do you realize why it is you escape? It is you escape execution? Whatever. It was alter ego. He saved my life. That's right. Not too many people can say they had their life saved by a computer program. I imagine it was a learning experience for you. Right. So what have you guys been doing while I was gone? Well, we figured that since the trial was over, we'd have access to new places again. And no dice. All the rooms that were locked before were still locked. So there weren't any new areas. Then where can we go to find new clues? Va falloir parler avec Kyoko pour avoir des informations, c'est sûr. Aussi bien faire le tour quand même. You stink! Are you rodent? I'm telling you. Déjà que j'ai une autre grosse commande qui rentre dans pas long, pas choupée. Ouf! Fait que ça fait un total de combien, ça, Feb? Ça fait un total de combien de mangas? Juste de même, juste pour le fun, c'est quoi les... C'est quoi la série que tu t'es commandée? J'imagine qu'il y a plusieurs séries avec 33 mangas, mais... Rotten, physically, mentally, every way you can be rotten. Ah, okay. Sorry, I was rolling around in garbage for a while. The smell is so smelly. Super smelly. You smell even worse than me. Way worse than me. I win. She seems happy for some reason. Well. Toko, c'est drôle de... Makoto. There's no time to indulge in an extended happy reunion. We need to explain to everyone what happened with Monokuma. Yes. Explain? Explain what? But is it okay that you're here? What if the mastermind catches you? It's true. That's related to what I have to tell you all. I need to tell you all about the last class royale. J'ai aucune idée de ce que tu viens de parler. Gotubon no Anayome. J'ai aucune idée c'est quoi. D'accord. Ça fait quand même pas mal de séries. Mais t'as la chance de pouvoir lire les kanji, donc... Ah oui, ok, je sais quoi. C'est bon. J'ai vu... Je pense qu'il y a un anime là-dessus, right? Il me semble que j'ai... Ouais, je pense que j'ai déjà vu ça passer une annonce de celui-là. Last class trial? In other words... We're going to redo Mukuro's trial. What? Seriously? How about that? What's the point of redoing it? Makoto killed her, right? No, I didn't do it. Like I keep telling you. Wrong. Makoto isn't the killer. And of course, it's not me or any of you. Then, who is it? I see. What she's saying is, it was all the work of the mastermind. What? You're saying the mastermind killed Mukuro? That's right. That's right. It was all an elaborate trap contrived
by the mastermind. Makoto spotted the trap in time and did what he had to do to stop it. However, But his decision meant that he would be the one to die. What did you say? You spot the trap, did you, Makoto? You make it sound like it was easy. I just, however, But executing Makoto, who was on the black end, is a clear violation of the school regulations. The rules state that only the black end is to be executed. The mastermind broke their own rules. Which is why I went and negotiated with them to have the trial one more time. 2 saisons, on va sûrement en avoir une 3e et ça a pogné. Le manga est fini. Ben, c'est une bonne chose pareil. C'est une bonne chose. C'est toujours le fun quand ça redonne une seconde vie aussi au manga et tout ça. Des nouvelles ventes pour l'auteur, des nouvelles. C'est toujours le fun. Ça donne de la motivation pour qu'ils fassent autre chose aussi. And the mastermind agreed. Does that mean they really did break the rules? They had no choice but to agree. You used the TV broadcast to gain the leverage you needed, didn't you? correct. Very observant of you. Naturally. I recall what you said at the end of the last trial. When you said, now it's the mastermind that's ensnared. That's what you were referring to. Okay. Don't be mean. Hey, I'm totally in the dark here. For anyone who doesn't understand, you can ask Kyoko to explain it again later. So, knowing all of this, what do we do now? About that. It's about who killed Mukuro, right? So our job is to expose the mastermind? But there's more to it than that, correct? Yeah. For us to win this time, we have to solve every last mystery surrounding the school. Every last mystery? But we've been looking around all this time, and we still don't know anything, right? Anyway, You've probably guessed already. But if we lose this time, everyone dies. Everyone? I hate Hey. you. Who said you could agree to those terms without talking to the rest of us? I'm fine with things the way they were. I'm fine living here forever with Master. Meanwhile, want to get out of here as soon as humanly possible. Anyway, At this point, the only way for us to survive is to unravel the truth. In other Interesting. words, this is a final battle. A rather interesting development, I'd say. But figuring out who the mastermind is, and how they killed Mukuro, and all the school's mystery, it's a pretty tall freaking order. Maybe, but this time the trial is different. We know who our enemy is now. So if we work together and search as hard as we can, I'm sure we'll solve all those mysteries. I'm not so sure about that. I can't agree with the idea of working together with everyone. Elle pense que le mastermind c'est un de la gang, qui est un point très valide aussi. You can't agree? Why not? I mean, working together with everyone seems like the most obvious way to solve all the mysteries. indeed. That's what I thought, too. At first. Until Monokuma gave us that little hint of his. Hint? It's a very polarizing approach. I know, but okay, enough puns. Anyway, here's a hint. I'm sure I told you this already, but this killing game began with 16 participants, all of them high school students, and the only people to take a single step in Hope's Peak since the killing game began are those 16 students. I see. Monokuma said that, did he? Then Kyoko's opinion is perfectly reasonable. But why? So, in other words, If the mastermind really is the one who killed Mukuro, as Kyoko says, then the mastermind would have had to set foot in this school, right? Hey, my name is Joe! Bonne soirée, mon cher! Comment vas-tu? Monokuma could probably murder Mukuro, but there's no way he could have disguised the scene like that. in other words, But according to Monokuma, the only people who have set foot in Hope's Peak are the 16 students who have been taking part in the killing game. Then,
The mastermind is one of us. There were 15 of us in the main hall at the very beginning. And then Mukuro, and you get 16. Add in Mukuro, and you get 16. So the mastermind would have to be one of them? That's right. And of those 16 people we started out with, the only ones alive are the people standing right here. Need I continue, or do you get it now? What? You're saying the mastermind is one of us? No way! You can be serious. Well, wait. We can't say for sure that's true yet. Monokuma might have just said all that to confuse us. Indeed. It's certainly a possibility, but only one among many. Je suis pas d'accord là-dessus, Sam. Pas d'accord. The mastermind being one of us is also a possibility. And that is one possibility we can't ignore. Yeah, I mean, they're an ultimate, right? The ultimate despair? So they must be a high schooler? You can't say it's not possible? But if one of us was the mastermind, they'd have to be controlling Monokuma somehow, right? But did you ever see anyone acting suspicious anytime Monokuma was active? Well, Maybe they snuck off and crippled him in secret? but... I don't care how sneaky you are. We would have noticed someone sneaking that many times. I'm right. Then maybe Monokuma was on autopilot. Maybe they loaded up all the dialogue and action beforehand. In that case, there's no way he could have had all those back and forth conversations with us. Well, it wouldn't be entirely impossible if they directed the flow of the conversation. Well, maybe, but still. C'est soit la nuit. Ouais, c'est la nuit. Ou c'est le matin, on était déjà la nuit. This is a school announcement. You've all probably figured this out by now, but at this point, the killing game has now entered true ending mode. So, in the name of fairness, I will unlock every room in the school. Oh! Moi qui pensais qu'on allait devoir utiliser la fameuse clé de Kyoko, mais c'est vrai que ça mène à rien parce qu'il sait qu'elle l'a logiquement. Donc c'était en le débloquant tout pour tout le monde, il rend ça un petit peu plus fair, mais il sait qu'on l'a. Look wherever you want. Solve the mystery in whatever way you see fit. J'espère juste qu'il n'a pas caché l'information qu'il y avait déjà dans les pièces qui étaient fermées. Then we can all meet up at the class trial, okay? Donc il nous laisse vraiment le temps pour enquêter, ça c'est cool. Il est sûr qu'on va perdre anyway. How very magnanimous of him to unlock all the rooms. That's fine. The time for talk is done. Now we need to begin our investigation. But, ça crée un autre problème. Ça veut dire que si le mastermind est un de nous, il peut aller tous faire le sabotage pendant que les autres ont tourné et qu'ils vont ailleurs. I was planning on working alone from the beginning anyway. In the name At of this my point, family. I can rely only on myself and on the Togami blood flowing through my veins. I have no time to worry about the rest of you. Each of you must uphold your responsibility. Goodbye. Well then, after making his final statement, Byakuya left the dining hall. Master! He didn't take me with him. Hey. Do you blame him? Without Master, the rest of you are like coffee with cream without the cream. Or coffee? You're totally useless. So, bye! Bye, Toko! Ça me dérange pas du tout que tu viennes pas avec nous. J'ai aucun problème avec ça. With that, Toko trudged out of the dining hall. And now she's gone. And you're gonna go off by yourself, right, Kyoko? Indeed. That's right. We just leave Makoto and me. Oh no. Je veux pas être pogné avec Yushiro, s'il te plaît. You know? In that case, I'm gonna go by myself. Yeah! Cool. Just a second. Wait! How come? How about that? Just wait and see. I'm gonna use my totally awesome spirit power to figure out the mastermind's identity.
Merci de pas l'avoir retenu, Ina. Oh my god. Laughing loudly, Hero left the dining hall. Everyone's really gonna go up by themselves? Non, on va y aller ensemble. What about you, Ina? I guess I'll do the same thing. No! But I mean, it's not that I don't trust everyone, you know? 'cause But I'm... up till now, I haven't really been all that useful. I just depended on Sakura and everyone else. You're not useless. If you hadn't been here, I would have died. Makoto? That's really nice of you to say. But still, I know I've mostly been totally useless. Okay. So I figure, at least here at the end, maybe I can find something that will help us all get out of here. So I'm gonna go off and do it all on my own. Okay, see you later. Nina was in surprisingly high spirits as she dashed out of the dining hall. And once again, it's just us two. Indeed. Ah, nice, ok. J'avais vraiment l'impression qu'elle était déjà partie. Nice! Tant mieux, avec Kyoko, au moins, ça va être vraiment nice. So, you're gonna go up on your own too, right, Kyoko? However, Well, don't misunderstand. Just because we're going to do our searches separately doesn't mean we can still work together. so... That goes for all of us. I think I see what you mean. Doing our own investigation doesn't mean we can work together in the end. I should just see it as us splitting up to cover more ground. And then we can get back together and share what we found. And then we can... Je sais plus si je l'ai lu, fait que ça n'a pas d'importance, on le relit. And then we can get back together and share what we found. Yeah, that's right. So then, Well, I'd better get going. I have an endless list of things I need to check. correct. Monokuma said all the doors. Oh yeah. Oh yeah! Unlock avec l'abonnement Oh. Prime! Un gros merci à toi, mon cher! Monokuma said all the doors in the school had been unlocked, right? So we should be able to investigate every nook and cranny of the school. We can visit all the places we couldn't go before. Makoto. Makoto, no matter what it takes, we have to uncover the truth. By any means necessary. With that, Kyoko was gone. Leaving only me. I don't have time to waste either. I had to begin my search. I still can't believe the mastermind might be one of us. So that's what I had to prove. I proved that the mastermind isn't one of us. I exposed the mastermind's true identity and solved the mystery of the school. And then we can all escape together. Investigate! Okay, I guess I'll start by taking another look at Mokuro's Monokuma file. Due to the explosion, the victim's identity is unknown. They were, however, dead before the blast. The victim had been stabbed a single time with a knife, which went completely through the body. Ça, c'est louche. They had also been struck in the head with an object about as thick as a metal pipe. On avait dit que c'était les fameuses 10 flèches en titanium. The body was covered with other wounds, but these were at least several days old. Once we find out who killed Mokuro Ikuzaba, then we'll know who the mastermind is. So where should I start my investigation to figure out who killed her? I guess I should start with the rooms that were locked up until now. The headmaster's room. Okay, écoutez ça. The headmaster's room, the biolab, and the door into the center with Monokuma's face on it. And the second floor's dorm where the gate was down before. That should be open now, right? After that, I had to double check the areas that are connected to the murder, which means the garden and the dojo. Okay, time to get started. Okay. Donc on a notre liste. Nice. Ok, donc, encore une fois, Seb, bonne journée de travail demain et passe une bonne nuit. Tu regardes d'autres trucs, pour Ok. On va regarder l'image parce que c'est plus facile de même. Où c'est que vous voulez qu'on investigue, qu'on enquête en fait, au premier lieu? Donc, on a le Headmaster's Room au 4e étage. On a le Biolab au 5e étage. On a le Data Center. Rappelez-vous, le Data Center, c'est où ce que tout était contrôlé, tout était regardé par le Mastermind. Mais il y avait une porte en plein milieu qui avait une face de Monokuma dessus. Donc cette porte-là était barrée. Maintenant, elle devrait être ouverte. Ensuite de ça, on avait le 2e étage où il y avait des dortoirs qu'on n'avait pas pu aller puisque c'était barré.
ça devrait logiquement... Ça devrait être là que Mukuro a dû dormir tout ce temps-là, logiquement. Mais who knows, on ne sait pas encore. On a aussi le jardin et le dojo. Donc le jardin, c'est où ce que le meurtre aurait eu lieu, techniquement parlant. Et le dojo, c'est où ce qu'on a retrouvé les armes du crime. Donc, est-ce qu'il y a une place en particulier qui vous intéresse à faire en partant? Gênez-vous pas à l'écrire dans le chat, guys. On est là pour le jouer ensemble. Je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Sinon, je peux te dire... Ah, ben on va se téléporter de toute façon probablement à la place où on peut le marcher. On va quitter cette place-là. Soit qu'on les fait... On peut les faire aussi de bas en haut ou de haut en bas, ça me dérange pas. Ça peut être intéressant. On va se rendre au deuxième étage pour commencer. D'ici là, vous allez avoir le temps de m'écrire quoi que ce soit. Si vous m'avez rien écrit à ce moment-là, je vais commencer par le fameux dorms, le dortoir au deuxième étage. On a 4 mois consécutifs d'abonnés. C'est magique, ça. Un gros merci à toi. Il y avait une place qui était grillagée ici. Je sais pas c'est où. Wow! C'est pas là. Puis là, on a trouvé des marches pour monter. Mais... Ça, c'est la piscine? Voyons. Hello, le mur! C'est quelqu'un qui se rappelle c'était où les dorms à partir d'ici? Je dois être fou. Ah, attendez un peu. Il se rend au deuxième étage, probablement. On avait une grille en bas qui n'était pas ouverte encore. Donc, c'est probablement celle-là. Du côté des dorms. Du côté des dorms. Ouais, si ça étourdit des pas d'Amérique, ça bouge. C'est tellement weird. J'ai pas l'impression de rentrer dans les colonnes, mais on les frappe à tout bout de champ. Ah, c'est vrai ça, ok. Donc ça, c'est notre deuxième étage pour les dorms. Bon, ben vu qu'on est à côté, on va commencer là. Si vous avez une préférence pour le reste, laissez-le moi savoir dans le chat. C'est sûr à 100% que je le prends en considération, puis qu'on y va par la suite. De toute façon, comme on dit, on va tous les faire. The gates open. We can finally check out the second floor of the dorms. Which means I have to do it. Let's go, guys. On s'en va au deuxième. Oh, tabarnan. Qu'est-ce qui s'est passé ici? This is the second floor of the dorms. It looks like some ancient rooms. Or no, it's more like a battlefield. Like a bomb blew up here or something. Il y a du sang à terre. Ah, on a une map. Une chambre. Une chambre. Des toilettes en avant. Oh, damn! La seule chambre qu'on avait d'accessible, c'est celle-là. Ça doit être où ce que Mukuro a dormi. The bed is completely torn apart. I mean, it's not even really a bed anymore. It's just garbage. Oh, ça nous a donné une pièce, bien sûr. Moi, ce qui me gosse, c'est qu'il y a du sang sur le lit, puis il y a personne qui... Donc, on n'a pas fait de lien avec ça. I opened the door just a crack, glanced inside, and immediately closed it again. There wasn't even a hint of a bathroom, just a big pile of rubble. Il y a pas rien, il y a rien. Il y a absolument rien dans la chambre. Well... That's it. On peut pas aller nulle part d'autre parce que tout est défoncé de partout. Est-ce que c'était le même quand Kyoko est venue? Ça, c'est la question que tu... This is the girl's bathroom. Even in a place like this, I can read myself to go in. Come on, man. S'il y avait eu de l'information dedans, t'aurais dû y aller. Ah, une belle aquarium. La seule place où il y en a une, je pense, dans les toilettes. En plus, il n'y a absolument rien d'autre. Well, well, well. C'est quoi cette girafe-là? C'est bien drôle. Ah, c'est des lockers. This room is filled with lockers.
It must have been for the Hope Speak student who came before us. The class before ours must have used this locker, yep. In plate, if I can plate. There's a metal blade mounted on the locker. There's no way to get it open. It looks like this locker is already broken. I wonder if I can open this locker. Nope. Locked. There's the card reader installed on the door. That must be how you get the locker open. After all, it's pretty similar to the card readers for the locker's room on the second floor of the school. And you have to use your handbook to open those. So does that mean? Well, let's just give it a try. I took out my handbook and ran it across the card reader. And then... No luck! Bonsoir la prof, comment vas-tu? Maybe only the locker's owner can open it, which means none of us can do it. On peut interagir avec tous les lockers. Super cool! I wonder if I can open this locker? No. Le même texte. Ça va super, merci, merci. No luck! Fait que, y'a aucun de ces lockers-là, logiquement, qu'on aurait qu'à ouvrir, right? Ok, on peut juste les essayer par principe. Non. Ok, on va essayer celui-là aussi. No luck. Well, on n'est pas chanceux. Pour le lucky student, right? Une autre plate là, ça va être la même affaire. Ok, good. Je vous passe ça assez vite parce que ça donne rien de lire ce qui est dit là. De toute façon, pour le moment. Good. On dit tout le temps la même chose. Bon. Je me demandais s'il y en aurait un des... qu'on aurait pu ouvrir. D'un coup, des fois que on a déjà été là. I can imagine any way to get this locker open, and I'm not gonna even bother trying. Je l'ai fait, j'ai essayé. Il peut essayer celui dans le fond. Ah, ok. Ah, ok. Well, il n'y a pas d'informations ici assez intéressantes pour qu'on puisse trouver quoi que ce soit. Tu sais, moi je focuserais sur le sang, guys. Oh, il y a quelque chose là. L'œil de rat. L'œil qui voit tout. This room doesn't really feel like a student room. It has a more adult atmosphere. Correct. That's all the who, man. It's the headmaster private room. Yo! Indeed. I've been through this room several times already, but I still have one little regret. So I decided to check it out one more time. A regret? Bon, avec quoi qu'on peut interagir pour commencer. Il y a une porte là, right? There's a strange gap in the wall. It is some kind of design mistake or a construction defect or something. Une porte. So... There's a gap here, but not just any normal gap. I can feel a breeze coming out. A breeze? Indeed. There's likely an open space on the other side of this wall. Open space? Does that mean... You mean like a hidden room? I think I might know how to open it. Oh, whoa, whoa, whoa. Je veux savoir c'est quoi? You know how to open it? Did you figure out some kind of trick or something? Indeed. A very easy trick, yes. So easy, I'm not sure you can even call it a trick. I saw a program on the PC that I think control it. Enter the right password and the door should open right up. However... But I don't have a clue what that password might be. All we know is it's probably made up of letters and or numbers. We can't really go from there. You're right. That's not nearly enough to go on. It's true. I looked through all this paperwork, all the files on the PC, everything I could think of. I learned more about him than I had any desire to, but nothing that might have been his password.
when I think of how much time I wasted on this. Ultimate Lucky, let's go Makoto. There's a PC on the desk. It must have belonged to the headmaster. Come on, Makoto. It would seem... Whoever used this last, it looks like they were very interested in the Ultimate Despair. The PC still has some search result left on it. Then we might be able to get some info on the Ultimate Despair. However... There's not much though. Nothing we don't already know. In other words... The Ultimate Despair isn't the one individual, but instead points to some kind of a group. That group is responsible for the tragedy, which happened 1 year ago. They're the worst sort of people, whose driving force comes from despairs. However... And that's all there is. Not much to it, is there? But I guess that's the best he could do as a complete Kirigiri failure. But any information about the mastermind is helpful, right? I appreciate whatever info we can get our hands on. Correct. I see. That's a good outlook to have. Ok, fait qu'on a une nouvelle trou de boulette là-dessus. Nice, c'est intéressant. Jeez. So there's a hidden room which she couldn't get into. That's what she meant by regret. I think we can assume that there must be some kind of clue waiting in there. But maybe for her, there's more to it than that. Anyway, if we want to get in there, we need to figure out the password. And if Kyoko can figure it out, no way do I stand a chance. No, wait, there may be a chance. The password could be something Kyoko wouldn't have thought of, or something she didn't want to think of. For example, what about your name? What? Oh sorry, I was just trying to think of what the password might be. I'm sure she hasn't tried it. I mean, it's totally understandable. After the wish talk about her dad, the idea that he would use her name as his password. Knowing how she is, I bet the idea never even occurred to her. Do you mind if I try it? Just to be sure? Well? It's not like you need my permission. If you want to try it, try it. Do whatever you want. Okay. You know, I'm glad I thought of trying Kyoko's name. But if that's not it, that might just hurt Kyoko even more. Hey. If you're worried about me, Makoto, don't be. I already know that your guess is wrong. Okay, in that case, here goes nothing. I collected myself, then turned to face the computer monitor. Let me just type the password here. I type in her full name, Kyoko Kirigiri. My hands were tense, slightly trembling, and as I finished typing it in, well, let's go to it. Pensez-vous qu'on est parvenu à ouvrir cette porte secrète? Est-ce que le mot de passe était vraiment le nom de Kyoko? C'est ce qu'on va découvrir ensemble au courant du prochain épisode. Sur ce, si vous voulez voir l'action en live, vous allez avoir le lien juste ici. Sinon, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée, tout dépendant de ce qui s'applique à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.